Hello friends, welcome back to Mains Answer Writing Basics program being conducted by Team India for IAS. This is Manjunath Ndod. In this video, we are going to discuss about answer approach to the day 29 question. The subject for day 29 is polity and the subtopic or topic is fundamental rights. Within polity, we are going to discuss about Indian Constitution, fundamental rights. This fundamental rights topic, it is important for both UPSC mains and also KAS ಮೇನ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ KAS ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೇ 29ನ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಡೇ 29, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಫ್ರೀಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್, ಬಟ್ ದೀಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 150 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. So the question is about right of movement and right of residence. So it is in the Article 19 of the Indian Constitution. Article 19 of the Indian Constitution. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2022 ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೀನು ಎದುರಿಗೆ ಅದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, then freely available to Indian citizen, but these rights are not absolute. ಸೊ ರೈಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ರೂ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ದಿ ಅಬೌವ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೋದು? ಸೊ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ದ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19(1)(d) ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19(1)(e). ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ಸ್ ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19(1)(d) and article 19(1)(e). After writing introduction, then we should explain both the rights, the explanation for right to freedom of movement and the explanation for right to residence. This right to freedom of movement, it allows citizens to move freely throughout the territory of India. So that is the significance of the right to freedom of movement. And right to residence, it enables the citizens to reside and settle in any part of India. So in any part of India, that is the right to residence. So after explaining both the rights, we should write the reasonable restrictions that are mentioned in the Constitution with respect to these rights. So both the rights are not absolute. They are not absolute and they are subject to some reasonable restrictions that are mentioned in the Article 19(5) of the Indian Constitution. So what are the grounds for reasonable restrictions on these fundamental rights? So the first one is in the interest of general public. In the interest of general public. Then the second one is protection of the interest of any scheduled tribes. Interest of any scheduled tribe. So these are the two reasonable restrictions. After explaining these two reasonable restrictions, we should write the judicial interpretation of these rights. So we should mention cases like State of Bihar versus Kameshwar Prasad case 1962. ಕಾಮೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಸೊ ಈ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್ ದಿ ಬೋತ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಬೋತ್ ದ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ನರ್ ಲೈನ್ ಪರ್ಮಿಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ an inner line permit for outsiders to enter based on cultural preservation. So in order to preserve the culture in that area, in those states, the outsiders who are visiting the states, they require inner line permit. So that is the one of the example for use of reasonable restrictions. Then the second one is environmental concerns. The reasonable restrictions can be used in restricting the people
to enter certain ecologically sensitive areas to prevent the environmental degradation. So there are some ecological sensitive areas like national parks and wildlife sanctuaries and the surrounding regions which are environmentally sensitive. In order to protect such areas, the lawmakers can use the provisions of these reasonable restrictions to impose the entry of the people. Then the same reasonable restrictions can also be used in insurgency areas in order to protect the internal security. So then we should highlight the importance of the reasonable restrictions in balancing the rights of the citizens and the state's responsibilities with respect to maintaining public order, protecting tribal interests, and ensuring environmental conservation. So after writing all those points, we should write conclusion. So in the conclusion, we should write the importance of the right to freedom of movement and residence as fundamental rights, but they are not absolute. The state has the authority to impose reasonable restrictions to ensure national unity and integrity.